See, in this illustration from the following information prepared balance sheet of ADT International as on 31st March 2021 giving the relevant schedules கொடுத்திருக்காங்க. தேவையான schedules எல்லாம் ஓபன் பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்கு. So the lengthiest illustration. மொத எதெல்லாம் எங்க போகுமோ அது அங்கங்க போட்டே வந்துடலாம். Right. Now I just do slide adjustment here. Question number 12. Question number 12. Right. In the balance sheet key, then we have adjustments also. See, we have adjustments also. இதே நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணோம். முதல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல உள்ளதை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அதுக்கு அப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். I need the space. Yeah. Share capital 19,80,000 shares at ₹10 each. எங்க போயிருந்தது? கேபிட்டல்ல போயிருந்தோம். Capital. You have to write in detail 19.8 into 10 198 lakhs. 198 lakhs. Authorized capital. Statutory reserve 231 we have. Statutory reserve. Statutory reserve 231. Net profit before appropriation 158. Appropriation la nama enna pannirukkom 25% by default will be transferred to the statutory reserve. சொன்னாலும் சொல்லாட்டி சரி. Okay, before appropriation. Other appropriation தேவையில்லை, டிவிடெண்ட் கொடுத்திருந்தால் பண்ணியிருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ் முன்னாடி. இப்போ 150க்கு 25% போட்டீங்கன்னா 37.5. So statutory reserve 231 in the beginning plus in the வருஷம் 37.5 transfer பண்ணணும். Then the closing statutory reserve be 268.5. 268.5. அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்குன்னா 412 இருந்திருக்கு. ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏற்கனவே 412 இருக்கு. இந்த 150ல 37,500 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 112.5 இருக்கு இல்லையா? that should be added with the current year's profit. Okay, add 112.5. Then the profit and loss here be 524.5. 524.5. Right. FD, fixed deposits, savings deposits, current account. Current account எங்க போகணும்? Current account எங்க போகணும்? Make it faster. Deposits. தப்பன கூடாது. நம்ம current account னு சொன்னா மைண்ட்ல இதோட லிங்க் பண்ணிக்கணும். current assets ஓட லிங்க் பண்றோம். current accountங்கிறது deposits பா. savings bank account, current account, FD, recurring deposits, இதெல்லாம் deposits varieties. அப்படினா இது deposits தான். பேங்க் கமர்ஷியல் பீப்புள் வந்து ஓபன் பண்றது வந்து current account. ஜெனரல் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ்க்காக பண்ணது அது SB account. So I am dealing with what commercial bank account. அது வந்து current account, that is also one of the deposits. அந்த current accountல debit balance இருக்கு, credit balance இருக்கு. என்ன அர்த்தம் இது? டெபிட் பேலன்ஸ் இருந்தால் யார் டெபாசிட் பண்ணாங்களோ டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் கட்டி ஜாஸ்தி வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க அர்த்தம். அது பேர் என்னது? ஓவர் டிராஃப்ட். ஓவர் டிராஃப்ட் வந்து என்னது? லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் மாதிரி. இது ஸ்கெடியூல் நம்பர் 9ல போகும். அது தவிர மிச்சம் மூணுமே எங்க போயிடணும்னா ஸ்கெடியூல் நம்பர் 3ல போகும். யூ ஷுட் நாட் பி கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, now என்னென்ன டெபாசிட்ஸ் இருக்கு? FD இருக்கு, ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட், the value being 570. Savings bank SB account இருக்கு, savings bank account, savings deposits 450 and current account இருக்கு, current account that will be 520.12. 520.12. Hope so you could understand 520.12. You should not have any confusion. See,
பில்ஸ் பேயபிள் எதுல வரணும்? இந்த 28 வந்து எங்க போயிருக்கணும்? அட்வான்சஸ்ல ஓவர் டிராஃப்ட் போயிருக்கணும். So the overdraft here be 28. Bank overdraft. Bills payable எங்க வரணும்? It's a liability. Other liabilities கொண்டு போயிடலாம். So other liabilities and provisionsல bills payable we have now. This value being 0.10. 0.10. Then we have the cash credits. Cash credits, which is 812.10 cash credits. Okay. எவ்வளவு அக்கௌண்ட் கேஷ் வச்சிருக்காங்க? அசெட் கேஷ்ல போடணும். 812. கேஷ் கிரெடிட்ஸ் தானே? 1 செகண்ட். யா சார், லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க கேஷா அண்ட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ்ல போட்டுக்கிறேன். ஓகே, இங்க கேஷ் கிரெடிட். ஓகே, சாரி, கேஷ் கிரெடிட். குட், யூ ஹவ் போஸ்டட் தட் கரெக்ட்லி. The value being 812.10. 812.10. Borrowing from other banks. Borrowings நம்ம தனியா ஒரு schedule இருக்கு. Schedule number 4 இதுல borrowings போட்டுட்டேன். Borrowings from other banks. The value being 110. Cash in hand and with RBI ரெண்டுமே cash அப்படிதான் நம்ம மீட் பண்ணோம். So cash being 160.15 and RBI balance, cash with RBI being 37.88. Cash with other bank, money at call, ரெண்டுமே bank balance ல போயிடணும். Other bank balance, cash with other bank balance is 155.87. Okay, 155.87. Then money at call. This value being 210.12. 210.12. Okay. Gold இங்க போயிடணும். ஸ்பெசிஃபிக்காவே இது கேட்பாங்க. Gold வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட், சில்வர் வந்து அதர் அசெட்ஸ்ல போயிடும். So gold is part of investment. This value being 55.23. 55.23. Government securities investment. You are investing in government securities also. G-Sec. This value being 110.17. Government securities. Premises, furniture, ரெண்டுமே என்னது? Asset, the fixed assets. Fixed assets ல premises 155.70. Furniture 70.12. Term loans and advances the pay off. So term loan, the value being 782.80. Hope so you can very easily identify under what head it will go. Good, loans and advances. Already you have mentioned. Okay, thank you. Schedule உள்ளதெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு. எந்த ஸ்கெடியூல் போகும் அதெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணி அதை டபுள் என்ட்ரி மாதிரி போட்டு வந்தோம்னா we can finish up comfortably. Is that okay? Hereafter I am not in need of this part. In the part எனக்கு இனிமேல் தேவையில்லை. Okay? Clear? So adjust this. I am in need of further information only now. Now, here is bill for collection. Bill for collection தனியா ஒரு அக்கவுண்ட் மாதிரி போடுவோம்னு சொன்னேன் இல்லையா? Acceptance, the endorsement and other obligations is the contingent liability. 14,12,000.
claims against the bank not acknowledged as debt. நம்ம மேல கிளைம் பண்ணி இருக்காங்க, இது ஒரு ரீசன் இருக்கா, நம்ம காம்பன்சேஷன் தர வேண்டியது இருக்கு, நம்ம இன்னும் அதை அக்செப்ட் பண்ணல. அக்செப்ட் பண்ற வரைக்கும் அது ரிஸ்க் இருந்தா கண்டினியூ லைஃப்ல வச்சுக்கணும். premises and furniture இருக்கு, depreciation இருக்கு, so we have to subtract that. so இங்க fixed assets ல வந்து minus premises into 110, எல்லாமே thousands ல இருக்கு, so 110 we have to subtract, sorry 1.1 lakhs ல போட்டுருக்கோம், 1.1 to be subtracted. furniture க்கு வந்து 0.78 to be subtracted, 0.78, okay 0.78, okay I have to adjust the page இங்க போட்டுருக்கேன் time being. and bills for collection தனியா ஹேண்டில் பண்ணுவோம், அது அசெட்டாவும் இருக்கும், bills for collection asset, bills for collection liabilities நம்ம தனித்தனியா போடுறோம். below the balance sheet not appear in the balance sheet but not contingent liability, அது contingent liability கிடையாது, வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் collection எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஆயிடும், so it's not a liability, so it should be separate. 50% of the term loans are secured by government guarantee, 10% of cash credit including debit balance in current account is unsecured அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டீடைல்ஸ் எதுக்காக கொடுத்திருக்காங்கன்னா you have to find out the provision for contingencies, அதுக்காக provision for doubtful debts கிரியேட் பண்ணமா இல்லையா, அதுக்காக தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. now apart from that, assume that CRR and SLR are required to be maintained at the rate of 4% and 14%. CRR வந்து 4% இருப்பா, SLR வந்து 18%. Transfer 25% of its profits to the reserve fund, அது நம்ம போட்டோம். இப்போ நான் என்ன இன்கார்பரேட் பண்ணி ஆகணும்னா CRR ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதை இன்கார்பரேட் பண்ணி ஆகணும். CRR வந்து ஒரு 4%, SLR ஒரு 18% நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சு போறோம். அப்ப இந்த அமௌண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அந்த கண்டிஷன்ல. 50% of the term loan are secured by the government guarantee. term loan, okay, இதுல 50% வந்து government guarantee security, okay. then cash credit ல 10% government guarantee இருக்கு, பட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், I need space. இப்போ இது ரெண்டுமே contingent liability இல்லையா, அது below the balance sheet நான் இங்க போட்டுக்கிறேன். okay, let's see contingent liability மட்டும் இன்கார்பரேட். now so all the things are going to be incorporated now one after one. furniture கான depreciation 0.78, right? so finally premises ஓட வேல்யூ இருக்கு, premises 155, இது 156.80 நினைக்கிறேன். okay, yeah, assume that the 155.7 is assumed to be already depreciate, and ஒரு assumption reversal பண்றேன். okay 155.70 will be the net of this value, 155.70. அப்ப premises ஓட balance before depreciation எவ்வளவு இருக்கும்னா reversal பண்றேன், which is 156.80. yes sir, இதல வந்து போட்டுட்டாங்க. the profit what we have found out is only after what depreciation க்கு பிறகு இருக்குறது அந்த வேல்யூ. அப்படினா premises value available that account also after depreciation தான். இது after depreciation, இதுவும் after depreciation. அப்படினா depreciation முன்னாடி எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். சோ அப்ப நான் அவுட் காலத்துல 70.12 போடுறேன். before depreciation எவ்வளவு இருக்கணும், add back and write the value. is that okay? எப்படி சார் அஷ்யூம் பண்ணீங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. நமக்கு profit for the year is already calculated, subject to only statutory reserve மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு, அதை விட செலவு முடிஞ்சிருச்சு. அப்படின்னா அர்த்தம் depreciation adjust பண்ணதுதான் அது. அப்ப furniture value what we have is also after the adjustment of the depreciation. அப்ப depreciation adjust பண்ணதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கணும், 70.90. okay, இது எவ்வளவு இருக்கு, 12 இல்லையா, this is 12, okay 70.12 0.78 add பண்ணிட்டீங்கன்னா this value being 70.90. so we have done most of the things.
CRR and SLR are going to be now adjusted and found out. அது மட்டும் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும். What about the other assets? We don't have the other assets, right? Now, எவ்வளவு cash reserve ratio required? Let's see here. CRR required. CRR required. எவ்வளவு deposits இருக்கோ அதுல 4% is in need. அப்ப deposits ஓட total எவ்வளவு இருக்கு? Come on, find out the total of the deposits. இதோட total எவ்வளவு இருக்கு? 1487.12. அப்ப CRR requirement being 1487.12 ல 4% is the requirement. 4% போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 59.48 is the required amount. Is that okay? Now, in the amount யார்கிட்ட deposit பண்ணிருக்கோம்? You have to deposit this with RBI. What is the balance already exist in RBI? RBI ல எவ்வளவு balance இருக்கு? 37.88 இருக்கு cash and RBI balance. அப்ப இன்னும் fund shortage எவ்வளவு இருக்குங்க? If I subtract 21.60. Further, you have to invest another 21.60 with RBI to maintain the cash reserve ratio. Cash reserve ratio you maintain. Okay, என்ன பண்ணலாம்? You can deposit your cash balance with RBI. Cash வந்து subtract பண்ணுங்க, அது RBI ல deposit பண்ணிடுங்க. The cash balance what I currently have is 160.15, and what is the RBI balance I currently have to now? 37.88. Appa, now I have to deposit it to the RBI. How much? RBI will deposit பண்ண முடியுது 27.21.60 நீங்க deposit பண்ணிக்கணும். அதை இதுல இருந்து subtract பண்ணிக்கணும். So what is the revised cash balance? Come on. Revised cash balance 135.55. Isn't it? 138.55. RBI balance வந்து நம்ம எடுத்து நினைச்ச cash reserve ratio 59.48 maintain பண்ணிட்டோம். Only this change you have to do, rest of the things not required at all. இதான் cash reserve ratio கான adjustment. Is that clear? Hope so you can understand. Already I explained the theory part. இப்போ the sum போட்டுறேன். Now the cash balance is 138.55 after transferring the amount required for RBI. RBI balance is now increased to 59.48. 59.48. Is that okay? Now, SLR, I'll go for SLR. Statutory liquidity ratio க்கு நீங்க என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா கேஷ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். கேஷ் இருக்கா? எவ்வளவு இருக்கு? 138.55 தான் இருக்கு. Currently you have 138.55. Is that okay? SLR ல என்னென்ன இருக்கலாம்? கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்கலாம். RBI balance in addition to what? The CRR. CRR க்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்காக ஜாஸ்தி இருந்தா அதை வச்சுக்கலாம். Of course the RBI balance வந்து எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவுதான் இருக்கு. அதுக்கு ஒரு பைசா கூட இல்ல. You don't have even single penny RBI ல. Is that okay? And வேற என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பேங்க்ல இருக்கிற பேலன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். This is also coming under SLR requirement. RBI in excess of CRR will come. Adana is 0. Other bank balances irundhuchna that value will also be considered here. Money at call and short notice irundha adhe nam eduthikalam. Investment non encumbrance investment gold neenga eduthikalam.
Government securities assumed to be the non-encumbrances, unencumbrances certificate எடுத்துக்கலாம். அப்ப இதெல்லாம் நான் ஆட் பண்றேன். RBI bank with the bank balance with the other bank, which is 155.87, and money at call 210.12, gold வேற இருக்கு. gold எவ்வளவு இருக்கு? 55.23, and government securities இருக்கு. government sec, this value being 110.17. இப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாக்க what is the total SLR? Okay, 669.94. what is the XLR requirement? 18%. எதுல? time and term deposit. time and term deposits நம்ம 14, 87.17 நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். அதுல 4% இருந்து CRR. அப்ப அதுல 18% இருந்து என்னவா இருக்கணும்? SLR. அப்ப 18% போட்டீங்க எவ்வளவு இருக்கு? 267.68 இருந்தால் 68 or 69, ஓகே, இருந்தால் போதும். ஆனா SLR தேவைக்கு மேலே இருக்கு. சோ SLR பொறுத்த வரைக்கும் சேஃபரா இருக்கு. CRR தான் கொஞ்சம் ட்ரபிளா இருந்துச்சு, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். SLR சேஃபரா இருக்கு. how much excess amount you have in SLR? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 402.26 you have excess. is that okay? excess amount இருக்கு. வேற இல்ல CRR ல ஷார்ட்டேஜ் இல்ல, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல. so we have now posted everything. CRR conditions also fulfilled. The SLR condition verified whether it is sufficient or not. Yes, of course, sufficiently available, safe. இனிமேல் அமௌண்ட் போஸ்ட் பண்ணிக்கீங்கன்னா capital 198, reserves and surplus level of total reserves and surplus, the value being 793, and borrowings 110, and other liabilities and provisions 0.10. cash and RBI balance on the 219.63. money at call and short notice or a total 344.39. investment or a total 165.40. advances or a total 1632.98. am I right? verify this if I am wrong, let me know. and fixed assets, இதோட total எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னாக்க fixed assets 225.82. other assets dash. contingent liability நம்ம ரெண்டு வெச்சிருக்கோமே, acceptances and endorsement, அதை எழுதிக்கலாம். acceptances and endorsements 14.12. claims lost, other claims not admitted as liabilities by the company, அதுவும் contingent liabilities தான். so contingent liabilities are a total 14.67. so I have posted all the items in the concerned schedules. now these total will be transferable to the balance sheet. schedule number 1 capital account la balance வந்து 198, reserves and surplus 793. okay, 793. deposits வந்து 1487.12. borrowings 110, and other liabilities and provisions 0.1. cash and RBI balance being 219.63. bank 344.39. investment 165.40. advances
1632.98. Fixed assets 2258 point, sorry, 225.82. Other assets dash, contingent liability 14.67. Add up the capitals, the total being 258.22. Okay. 2005 Yeah, 2005.88.22. 2588.22. Hope so you could understand. Make a note of it.